Students, today I'll take a class on narration change or direct to indirect speech, যেটা বাংলায় আমরা বলি উক্তি পরিবর্তন. Now, before I take this class, let me tell you that about your text portion, you don't worry. There is an app, My Elsa, M-Y, My E-L-S-A, Elsa, My Elsa. You download this app in your mobile, and from there you can take the lessons on the scene. I mean, your respective blossoms or bliss, whichever it may be, or even for class 11 and 12 for mindscapes. All the lessons of the text are explained there. So from there you can get the lessons of the scene portion. So I'm not taking any class on that, but don't worry. You just download that app in your mobiles and follow them at home. Now today I'll take a class on narration change. This is a general class for all the classes because you have narration change in all the classes. I think from 8 to 12 in grammar you have it. Now narration change can be of several kinds, but the most common is where two persons A and B are speaking and it is heard by C and reported to D. দুজনে কথা বলছে, সেটা তৃতীয় ব্যক্তি শুনে চতুর্থ ব্যক্তিকে রিপোর্ট করছে, বলছে। এইটা হচ্ছে এক ধরনের ন্যারেশন চেঞ্জ বা উক্তি পরিবর্তন। The other kind is conversation between A and B, A এবং B দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন, where one of them is I, আমি, first person singular আমি, and one of the speakers, that is A and B এর মধ্যে একজন, is reporting the conversation to C. আমার আর তোমার মধ্যে যে কথাটা হচ্ছে সেটা আমি বা তুমি যে কোনো একজন আর একজনকে বলবে, তৃতীয় ব্যক্তিকে বলবে। তো এই দু রকমের ন্যারেশন চেঞ্জ হয়ে থাকে। এখন আমাদের দেখো, আমরা যে শিখছি, why are we learning narration change? Why are we learning indirect speech? The one thing is that to attempt the questions of grammar in your grammar portion examination question paper. That is one thing. But not just for that, দেখো, because always there is not certainty যে narration change আসবেই. But in spite of that we have to learn, because it is also applicable or necessary in other fields. For example, তুমি একটা আনসার লিখছো, when you are preparing an answer from a text, নিজে পড়ে আনসারটা তৈরি করছো. In that case, you will have to use reporting speech, that is indirect narration. যেখানে there is direct narration, you will have to change that into indirect narration and prepare your answer. এছাড়াও in writing portion, wherever there is report writing or summary writing, there also you will have to convert the direct speech into indirect speech. You can't use direct speech in summary writing or in report writing. তাহলে রাইটিং লিখতে গেলেও তোমার ন্যারেশন চেঞ্জ, গ্রামার দরকার, ঠিক আছে? সো when you are learning narration change, you must remember that it's very, very important to learn it well, because it is applicable in different spheres. Now, there are some changes. Narration change মানে উক্তি পরিবর্তন. We told that before, but what is ukti poribarton? What is narration change? What have you to change when you have to change the narration, when you have to go from direct speech to indirect speech? What changes will you follow and where? I'll try to tell you in very brief. You better do one thing. You take a screenshot of this paper here. So all the rules are very minutely and briefly represented in this paper. Okay,
So you take a screenshot of this. So you have taken the screenshot. Now I'll explain to you one by one the rules in brief. Now, what are the things that you will have to change in order to make direct to indirect speech? The first point is that all the first and second person personal pronouns within the inverted commas of the direct speech will have to be changed to corresponding third person personal pronouns in the indirect speech. অর্থাৎ ইনভার্টেড কমাসের মধ্যে ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পারসন পার্সোনাল প্রোনাউন যেগুলো থাকবে সেইগুলোকে তোমার করেসপন্ডিং থার্ড পারসন পার্সোনাল প্রোনাউনে চেঞ্জ করতে হবে। কিন্তু ইনভার্টেড কমাসের মধ্যে বা ডাইরেক্ট স্পিচে থার্ড পারসন পার্সোনাল প্রোনাউন সে, হি, শি, হ্যাঁ, তারা, দে, এই সবগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে না। ঠিক আছে? নাও you take a screenshot of another paper that I will show you for the rules of the change in the narration for the personal pronouns. Now, the second rule. All the verbs which are in the inverted commas in direct speech will have to be changed to their corresponding past form in the indirect speech. ঠিক আছে? But there is exception also, ব্যতিক্রম আছে। Whenever we are speaking of an eternal truth, নিত্য সত্য কোনো যখন আমরা বলবো, in those cases, extremely sorry for the interruption, যেটা বলছিলাম about the ব্যতিক্রম or exceptions. Whenever we are speaking, as I was telling you, about any eternal truth, then there will be no change in the verb or in the indirect speech. অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট স্পিচেও আমরা ডাইরেক্ট স্পিচের মতোই সেম ভার্বটাকেই রাখবো। Also, we have to see that if the reporting verb, that is the verb outside the inverted commas, if that is in the present tense or future tense, তাহলেও there will be no change of the verb within the inverted commas. তাহলে you got it? Two cases are there where we will not change the verb in the inverted commas. এক নম্বর, when we are speaking about any eternal truth. 2 number, when the verb outside the inverted commas is in present tense or in future tense. Okay? So that goes about the change of verbs. Now, there is also another point to be taken note about the change of verb. If the verb within the inverted commas, that is direct speech এর ভিতরের ভার্বটা যদি past tense এ থাকে, if it is in past tense, then you have to change it into the corresponding past perfect tense in indirect speech. Got it? Inverted commas এর মধ্যে মানে ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে যদি past tense থাকে তাহলে সেই past tenseটাকে past perfect tense এ চেঞ্জ করব in indirect speech or indirect narration. ঠিক আছে? And another point now about the change of the adverbs of time and place. All the adverbs relating to time and place within the inverted commas, that is in the direct speech, will have to be changed into their corresponding corresponding form. You
take a screenshot of this also for you to learn. So, got it? Now, let me come to the other things, the other changes, which you will have to keep in mind. Now, this is a bit complicated. When you get the question, you have to read the question and try, first of all, to find out what kind of sentence it is, কি ধরনের বাক্য, and accordingly you will have to make certain changes. For assertive or negative sentence, হ্যাঁবাচক বা নাবাচক বাক্য হলে you will have to say dash told, যদি নাম কাকে বলছে সেটা থাকে তাহলে why, তা না হলে you will direct go to X told that J বলে you go on saying whatever it is. If it is a question, যদি প্রশ্ন হয়, প্রশ্ন চিহ্ন দেখলেই বুঝতে পারবে যে এটা একটা প্রশ্নবোধক বাক্য, সেক্ষেত্রে you have to read the question and find out two things. If the question is with a WH word, WH word আমি লিখে দিয়েছি ওই কাগজটাতে, whom, which, whose, how, what, how many, এইসব, how much ইত্যাদি, how long, how far, এইসব ধরনের শব্দ দিয়ে যদি প্রশ্নগুলো থাকে তাহলে you will simply say X asked plus directly ওই WH word যেটা প্রশ্নে আছে সেই WH ওয়ার্ডটাতেই চলে যাবে। যেমন আমি যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য টাইম, তাহলে তুমি বলবে স্যার আস্কড হোয়াট দ্য টাইম ওয়াজ, ওই হোয়াট ইজ দ্য টাইমের হোয়াটটাই আবার রিপিট করবে, আস্কড হোয়াট। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার বলে নি, আস্কড বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকলে কখনো দ্যাট ব্যবহার করবে না। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যখন ইনডাইরেক্ট করবে দ্যাট একেবারেই ব্যবহার করবে না। আস্কের পরে তুমি তোমার সেন্টেন্সে চলে যাবে, WH ওয়ার্ড থাকলে WH ওয়ার্ড। কিন্তু এবার দেখো, প্রশ্নটা যদি বি ভার্ব দিয়ে হয়, হ্যাজ হ্যাভ ভার্ব দিয়ে হয়, বা ডু ভার্ব দিয়ে হয়, বা মোডাল ভার্ব দিয়ে হয়, যেমন ইজ ইট রেনিং, ক্যান ইউ সিং, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, বা হ্যাভ ইউ আ পেন, এই ধরনের প্রশ্নগুলো যদি হয় তখন কিন্তু দেয়ার ইজ সার্টেন চেঞ্জ। তখন তুমি কি করবে, তখন ওটা হবে এক্স আস্কড, ওয়াই যদি থাকে, কাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেইটা থাকলে সেই নামটা দিয়ে ওয়াই, তারপরে আর না থাকলে জাস্ট ইউ সে এক্স আস্কড। এবার ইফ বা ওয়েদার বসাবে, ইফ কি না, ইফ মানে এখানে যদি না, কি না, বা ওয়েদার WHETHER কি না। তো ওয়েদার স্পেলিংটা ডিফিকাল্ট, তোমাদের যদি মনে হয় ওয়েদার বানান ভুল হয়ে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি, ইউ জাস্ট সে আস্ক ইফ বলে এবার তুমি যেটা প্রশ্ন করা হয়েছে সেই বিষয়ে চলে যাবে। ইজ ইট রেনিং, তাহলে বলবে আস্ক ইজ এর জায়গায় ওয়াজ ইট রেনিং, এরকম। হ্যাভ ইউ আ পেন, তো আস্ক ইফ I had a pen, he had a pen, she had asked if she had a pen, এরকম। সো দ্যাট ইজ ইট। তোমরা একটু গ্রামার বইগুলো সঙ্গে সঙ্গে, আমার তো পড়াটা শুনছই, এর সাথে সাথে গ্রামার বইটাও একটু দেখে নিও, রুলসগুলো সেখানে তুমি পাবে। তবে আমার মতো এত কম্প্যাক্ট ভাবে ছোট করে
বলা নেই, সেখানে বিশদভাবে আছে, তুমি সেটা বিশদভাবে পড়লে আরো বিশদভাবে বুঝতে পারবে। ইট মে বি হেল্পফুল টু ইউ, বাট ইউ আর or you have to keep in mind these things, these changes which I am pointing out to you over here. নেক্সট হচ্ছে বাক্যটা পড়ে দেখবে যে সেটা অপটেটিভ সেন্টেন্স কিনা। অপটেটিভ মানে ইচ্ছামূলক বা আশা প্রকাশ করছে। আই হোপ, আই উইশ এরকম, বা হি হোপ, হি হোপ, হি উইশড, এইসব এগুলো মে দিয়ে থাকতে পারবে। মে গড ব্লেস ইউ, আই উইশ দ্যাট আই ওয়ার এ কিং, আমি যদি রাজা হতাম, এই ধরনের বাক্যগুলো অপটেটিভ সেন্টেন্স। সেখানে তুমি সেন্টেন্সটা কিভাবে শুরু করবে? এক্স উইশড বা হোপ বা প্রেড দ্যাট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ। হ্যাঁ, এখানে সেড বলবো না, টোল্ড বলবো না, আস্কড বলবো না, আমি বলবো উইশড বা হোপ বা প্রেড। বাক্যটা পড়ে বাক্যটার বিষয়টা বুঝে নিয়ে এইভাবে আমি রিপোর্টিং ভার্বটা সিলেক্ট করব। আচ্ছা, 4 নম্বর হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ মানে কি? আদেশ বা অনুরোধমূলক বাক্য। সেখানে যদি আদেশ হয় তাহলে আমরা বলবো এক্স অর্ডার্ড, আর যদি রিকোয়েস্ট হয় তাহলে এক্স রিকোয়েস্টেড। ওয়াই যদি থাকে কাকে অনুরোধ করছে বা কাকে অর্ডার করছে তার নাম দেব, বা সাজেস্টেড, সাজেস্ট করছে, প্রস্তাব করছে। টু, এবার একবার খেয়াল করো, টু এর পরে কিন্তু ইনভার্টেড কমাসের যে ভার্বটা আছে সেই ভার্বটাই আমি রিপিট করব, সেটাকে আমি পাস্ট করব না। কেন? টু এর পরে ভার্বটা ইনফিনিটিভ হয়, কাজেই দেয়ার উইল বি নো চেঞ্জ ইন দ্য ভার্ব ইন ইনভার্টেড কমাস ইন দিস কেস। এইটাও নোট করবে। আর ফাইনালি এক্সক্লামেটরি বা আনন্দ বা আশ্চর্য বা দুঃখ, হতাশা, অনুশোচনা, রাগ বা ঘৃণা প্রকাশ করছে, এই রকম ধরনের বাক্য। সেখানে এটা ইজি শনাক্ত করা, তুমি এক্সক্লামেশন মার্ক আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখলেই বুঝতে পেরে যাবে যে এটা হচ্ছে আশ্চর্য মূলক, হ্যাঁ, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। সেক্ষেত্রে তুমি কি লিখবে? সেখানেও তুমি সেড বলবে না, সেখানে তুমি বলবে এক্স, মানে এক্স অর্থাৎ যে কোনো নাম যেটা থাকবে কোয়েশ্চেনে, টেক্সটে সেই নামটা থাকবে। এক্স এক্সপ্রেসড উইথ, এবার তুমি ওইটা, রাগ হলে অ্যাঙ্গার, আনন্দ হলে উইথ জয়, হতাশা হলে ইন সরো বা ইন গ্রিফ, হ্যাঁ, রাগ হলে ইন অ্যাঙ্গার, এইরকম ভাবে তুমি বলবে এক্সক্লেইমড উইথ বলে ড্যাশ শব্দটা বসিয়ে দ্যাট। এবার যে বাক্যটা আছে ইনভার্টেড কমাসের মধ্যে সেটাকে ওই রুল অ্যাপ্লাই করে ন্যারেশন চেঞ্জ করে যা আছে তাই করবে। তো আমি আশা করছি বুঝতে পারলে ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হলো। যতটা সম্ভব এভাবেই এখন পড়ো, কারণ এখন তো আমাদের ডাইরেক্ট মিট করা সম্ভব না, উই কান্ট মিট ইচ আদার ফেস টু ফেস। ইউ go through this and also through the books so that you can understand and do the exercises at home from your exercises in the grammar book, and you show me when the school reopens and we resume back again to our normal life. Okay, so goodbye, good night, thank you. আমি বলে দিয়েছি আদেশ অনুরোধ এইসব। ছবিটা কি তুলবে? তোলা যাবে এখন?